Is it cold? Senelė pasakoja pasaką rimtai ir štai norėčiau jų paprašyti. Mes turėsime čia skystųjų kristalų ekraną, bet dabar jo dar nėra, todėl norėčiau paprašyti jūsų ateiti čia ir aš jums seksiu tiesiog pasaką. Prašau. Tiesiog ateikite. Tiesiog, taip, ačiū. Na štai, tiesiog Ты раз придут студент при камеру, как не взгляд. Žinot, ta pasaka bus apie nuostabiąją vandenų karalaitę. Nuostabiąją vandenų karalaitę, kuri gyveno giliausiose vandenyse, kuri nardė geriau už bet kurią žuvelę, kuri buvo labai gili mergina. Jinai nepasirinktų nieko kito, kaip būti su žmonėmis. Atsiprašau, višpačiukai. Atsiprašau. Пил. Potatoes. Fish and chips. Chips, actually chips. Mostly chips is what we eat in Britain. We love chips. Oh, maybe some vegetables. Did I eat some vegetables? Already? Yes. I did. Some leeks. Oh, leek. No, onion. Onion soup. Yeah. Is this onion soup? Pizza. No, of course, pizza. Pasta. Children, all you can feed them is pizza and pasta and pizza. And so, as a father, you have some more pizza and pasta. Too much? Oh, in the kidneys, I think. It's full of... Oh. And the liver, oh well, drink, obviously, alcohol. Is this alcohol? Aurelia! What did I... Squid! No, squid. I like fish, yes. Fish, pescado. Yes, mussels. Oh, mussels. Shellfish. Oh, my stomach. Actually, my stomach is not so good these days. Really, my father died, really, no, it's serious. My father died of stomach cancer when he was only 62, and I worry about that as a man, you know. So we have a lot of stress. But it's really, you know, beer. No, I don't know. So, Go back to the toilet. Back to the toilet? Yes. You're a hard woman. I thought we were friends. Just because you're in this television thing now, you're really changed, you know? Породу такой ли? Что?